In a world where greed and covetousness have become the order of the day, a quest for connecting with rural communities in the FCT received a major boost when we were informed about a sanctuary where the locals still uphold the edifying principles of forbidding all forms of stealing in their midst. Kunguni, a sprawling rural settlement in Kwali area canton of the FCT, is about 2 hours from the local government headquarters. This settlement is far removed from the hustle and bustle of the city centre due largely to the state of its access road. Accessing the community was quite challenging for our crew as we had to alight severally for the vehicle to make any headway. Thus, arriving in the community was a thing of joy for the people of the settlement. Kunguni, which is derived from separating and settling, on my own, was at the base of the setting up of the community. Oral tradition posited that Kaura, a fisherman, migrated from Gurara in present-day Niger State. His separation from his people with his family and settling in the area over 2 centuries ago created a new abode for the Bassa people. A tare gari mu taso daga Baga, ba tafiya mu Bagan da mun zo nan iyaye mu Kaura ta zo ya tsaya yana kama kifi. Kifin da yana kama bayan da yana farautansa a kifi shine kuma kaidin da ya shigo yana samun kifi sosai. Kasan lokacin dama iyayenmu ba wani abin da suna gada shine farautan kifi. To ba farautan kifi din nan da ana yi sai kuma shi ya duba ya ce to ba inda yake zai loda kifi yana kai shi Baga ba, zai saya a nan Kunguni, zai yi Kunguni nashi shine kama mutum ya ɗauke zai ce bari zai nima Kunguni nawa zauna a ciki zaman nawa kenan shine al'adan Bassa yana ce Kunguni. As customary of the Bassa people, the culture and tradition handed down by the forebears have been the guiding principles for the people.
ka gani kanka baba mai gargajiya yana nan yana na ci gaba muna mu ga abin da zai yi The presence of the river, which took its source from the Gurara River and traverses the community, en route Gwagwalada Area Council. The river, which is known as Suma, is the major source of livelihood of the people because it dictates the two major occupations of the people, which is farming and fishing. Suma ya fito daga Gwagwalada bayan da ya zo ya hadu daga nan mahadin shi da Gurara. Bayan da ya hadu da mahadin Gurara a wurin nan shine suna zaman juna, amma kai kuma ita ba ko in ka shigo ka ce zai zama ka dan karami ne to shi Suma ɗin baya so. Don an ga maka dokan gari sun ga maka cewa ga kaidansa ka bi shi za ka fita lafiya, amma ba ka bi shi ba ba za ka fita lafiya da shi ba. Evacuating their farm produce to the two adjoining markets of Kwali and Gwagwalada remains a Herculean task due to the road issues. The values of hard work, hospitality and honesty has their roots in their cultural heritage, which requires them not to steal or be dubious in their dealings. Our quest for understanding them was greatly rewarded through their showcasing of their cultural activities. Kunguni me ya faru me da Kunguni waya to Kunguni sun cire wani abun da yana batan gari ko kuwa zai baka tafiya gidanku don ku koma yau ba don ku kai
The cultural display commenced with the usual consultation of the gods for the good of the community. This is usually carried out by the elders. Kunguni me ya faru me da kunguni waya to kunguni kunguni sun cire wani abun da yana batan gari ko kwa zai baka tafiya gidan ku don mu koma yau ba ku kai ba kunguni abin da yake There are various masquerades associated with the Bassa people, with each one having its own unique significance. Gunu is the traditional dance of the Bassa people. Gunu dance is an occasional dance for either funeral or other festivals. The traditional institution is still intact with the transfer of rulership from father to son, while the traditional turbaning ceremony is required to confer legitimacy on the head of the village. Although predominantly Bassa have grown their community over the years through intermarriage, yet their marriage rights are still intact. Thus, the women that you come across in the community breaking firewood might actually be telling you that the marriage has just been consummated in the village. Ensuring the presentation of their culture and tradition is also responsible for the enthusiasm displayed during the cultural performance.
The marriage institution also occupies a place of pride for them, since the culture of infidelity is frowned at. Understanding the ability to uphold your moral values around issues like stealing, infidelity, and wickedness will be easy if one is able to internalize the control and myth in the community. For instance, there is a particular river where the people are forbidden from fishing or farming around it, as well as a particular tree within the community where women are not allowed to sit, represents myth that as old as the community. Muna da wasu al'adu da yawa wanda dama kaga na nuna maka wanda ana jan nan sannan akwai wani itace wanda ana ta jiba-jibaɗe in ka sata ko ka gudu ma gari nan daga baya za ka sake dawo gari nan ka nuna ma kanka arzikin da dama kana nima ba za ka same shi ba cikinka zai zama kama ko ka zama mace ko ka zama namiji zai zama kama ka samu ciki. Added to such beliefs are the sanctions accompanying acts like stealing, infidelity, and other untoward activities traditionally. The creative talent of the people is not limited to the dancing and performances alone, as crafts like cloth weaving, mats and hand fans, raffia weaving are part of what the people are noted for. For these peace-loving and hospitable people, a new lease of life will be given to them if their access road is graded to enable them contribute to food production in the FCT. Kasuwa da muna da shi shine kwali bayan an lode kaya nan da gwagwalada an lode kaya nan a cikin rafuffuka nan hanyoyin nan da kun gani kai da ka sa kaya mota za ka bi mota ka tura mota ya fita ta wajen da mai sauke sai ka dawo kaya mai kwana da a hanya. Challenge namu wa Kunguni shine bamu da hanya, mu yi noma ba mu samu fita da shi, mun ci za mu fita da shi hanya ba shi da kyau, kuma motan da zai koshe kaya daga Kunguni zuwa Kwale 1,500. Kaga a cikin guhuga abubuwa sun ragu, muna sha wahala da kuma bamu da asibiti. In mace ta yi ciki kaga lokacin haihuwa ta zo a wurin mace za ta sha wahala, wani lokaci ma rai ya gaza hanya sai a da gawa, wani lokaci sai a gan a tafi haka nan abinda za a kashe ya kamata a kashe a cikin 10,000 a cikin wahalan hanya kaɗai ma ya isa a same shi kuma 20,000. Wannan abubuwa ya zama abinda ya zama na challenge a Kunguni.
Though simple and easygoing, these Bassa people of Kunguni in Kwali Area Council have a lot to borrow other Nigerians, as we can all move a country forward by frowning at stealing as they do.